Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, terror operatives of the Iranian proxy Hezbollah are surrendering in droves as Israel continues to deepen its operational achievements within Lebanon. Prime Minister Benjamin Netanyahu, following a Hezbollah attempt on his life, vows to persist fighting until victory is achieved. The G7 calls upon Iran to sever its malign support for its regional proxies. Israel is deepening its tactical gains on all of its separate fronts. Nevertheless, the cost of war is heavy to bear. Alongside a number of reported casualties in Lebanon and the Gaza Strip, Colonel Hassan Daksa, commander of the IDF 401st Armored Brigade, fell in combat. בהיתקלות בצפון רצועת עזה, במרחב ג'באליה, נפל מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה אחסן דקסה, ונפצעו מפקד גדוד באורח קשה ושני קצינים נוספים באורח קל. המפקדים נכנסו לשטח בטנקים ויצאו מהם לטובת תצפית. במהלך התצפית נפגעו מהפעלת מטען כשהם מחוץ לטנק. The IDF is currently intensifying its operational activity in the northern Gaza Strip, where Division 162 is focusing on dismembering futile attempts by Hamas to regroup in the Jabalia sector. Meanwhile, in parallel, on the northern front, the IDF is successfully outrooting Hezbollah from all Lebanese villages along the border with Israel. Defense Minister Yoav Gallant, during a meeting with soldiers of the 98th Division, highlighted Israel's state of operational activities versus the Iranian proxy Hezbollah. אנחנו למעשה עוברים ממצב של הכרעת האויב בכל כפרי המגע למצב של השמדה. מפוצצים את המנהרות, מפוצצים את מחסני התחמושת, מפרקים את החיזבאללה. עכשיו, התוצאה של העניין הזה היא מאוד ברורה. במקומות שבהם חיזבאללה חיכה והכין את עצמו על מנת לפשוט ליישובי הגבול, לא משנה אם זה משגב או מרגליות או מנר או מקום אחר, למעשה ניצב עם חיילי צה"ל. והיעד שלנו את הרצועה הזאת לנקות באופן שלם ומלא על מנת שאנשים יוכלו לחזור לכאן ולבסס את החיים שלהם כמו שצריך. ואני חושב שזה דבר מאוד משמעותי. אנחנו הולכים ומשלימים את המשימה. יש לנו מה לעשות עוד. הולכים ומשלימים, וכצפוי, צה"ל נערך למשימות המשך מצד אחד, אבל קודם כל מבצע כמו שצריך את הפעולה. Jerusalem's top defense official went on to amplify the rising number of Hezbollah terror operatives who are surrendering along the entirety of the contact line. יש לנו שבויים אצלנו, הם מספרים לנו מה קורה, ומה שהם אומרים לנו שהם בפחד עצום. הם מפחדים ממה שקורה, כי הם מבינים שיש פה דבר שהם לא יודעים להתמודד איתו. לא בעוצמה, לא באיכות של הלוחמים, בדיוק, בנחישות, וכל המערך הגדול הזה שקראו לו חיזבאללה הולך ומתמוטט גם בקווי המגע וגם במכות הרצופות שאנחנו מכים אותם בביירות, בבעל בית, בנבטיה, בצור, בצידון, בכל המקומות. אנחנו פועלים בכל המקומות. והדברים הם פשוטים. אנחנו אמרנו שנחזיר את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון, וזה מה שאנחנו עושים. פוגעים באויב ושוחקים אותו על מנת לאפשר את הביטחון הזה. While Defense Minister Yoav Gallant visited the 98th Division in southern Lebanon, IDF Chief of General Staff Lieutenant General Hilzi Alevi held a situational assessment with Northern Command Commander Major General Ori Goldin and the field commanders of the 36th Division, during the course of which he highlighted the high casualty toll which Hezbollah is actively trying to hide. אנחנו מאוד נחושים להכות את חיזבאללה כמה שיותר חזק, ותסתכלו, לקחנו לו את כל שכבת הפיקוד הבכירה, אתם לוקחים לו פה את כל שכבת הפיקוד המקומית, הפיקוד עובד גם על מה שבאמצע, והעסק הזה מתכווץ, יש כאן נזקים גדולים מאוד, שרשרת פיקוד שלמה נמחקת. חיזבאללה מסתיר הרוגים, הוא מסתיר מפקדים הרוגים. אנחנו מעריכים
שאנחנו באזור ה-1500 פעילי חיזבאללה הרוגים, ואנחנו שמים את הערכות שלנו באזורים השמרניים. אני מניח שיש יותר ואנחנו לא יודעים, בהרבה מאוד תקיפות. General Halevi also addressed the rising phenomena of Hezbollah terror operatives surrendering to the seemingly superior IDF forces. זה הישגים מאוד חשובים. עצם זה שהם נכנעים, זה אומר משהו על המצב המורלי, זה אומר משהו על רמת הלחימה, על הביטחון העצמי, זה אומר משהו על האיכות שאתם הגעתם איתה. הם מבינים שזהו, אין מה לעשות, גב לקיר, וזה השלב הבא. ולכן אני חושב שהלחימה היא מאוד מאוד נכונה, היא משדרת גם דבר נכון. אני אומר לכם יותר רחב מזה, אני חושב שגם איראן לא מבינה מה קורה לחיזבאללה פה. וזו זרוע מרכזית שלו שהוא בנה עליה, וזה דבר חשוב מאוד. While Israel is making some significant progress in the fight versus the Iranian proxy Hezbollah in Lebanon, Italian Prime Minister Giorgia Meloni visited Beirut, where she initially met with the commanding officers of Italy's military contingents subject to the UNIFIL mission, as well as the bilateral Italian-led Military Technical Committee for Lebanon. Io avrei tanto voluto venire a trovare tutti i militari, mi rendo conto, insomma, non sarebbe stato facile, però sono qui anche per portare la vicinanza, l'attenzione, la solidarietà, la gratitudine dell'Italia per il vostro lavoro. I messaggi sono stati e saranno molto chiari sul ruolo dei nostri militari impegnati sia in UNIFIL che nella MIBIL, nella missione multilaterale. Vi prego di trasferire a tutti gli uomini e le donne impegnati la mia vicinanza e la mia solidarietà. Spero di venirli a trovare presto. Premier Meloni subsequently met with Lebanon's parliament speaker Nabih Berri and Prime Minister Najim Katti, respectively, during the course of which she stressed Rome's aspiration to further bolster UNIFIL's mandate throughout southern Lebanon. This is why I repeat that I consider targeting UNIFIL unacceptable, and I ask once again that all parties strive to ensure that all times the safety of each of these soldiers is guaranteed. This is also why I'm convinced that UNIFIL must be strengthened. Only by strengthening UNIFIL while maintaining its impartiality, we will be able to turn the page. While Prime Minister Meloni visited Beirut, a G7 defense ministerial was held in Naples, Italy, during the course of which the 7 Western-oriented counterparts, to include the US, Germany, France, Britain, Italy, Japan, and Canada, released a joint statement announcing the G7's unwavering support for the Lebanese armed forces. È emersa l'importanza di continuare a sostenere le forze armate libanesi nel loro ruolo essenziale e rinunciabile per la tutela, la sicurezza e la stabilità del Libano, allo scopo di rafforzarne le capacità e credibilità e legittima autorità. E proprio in questo senso la conferenza dei donatori, che come sapete noi auspichiamo, si terrà e ha avuto l'adesione da parte di tutti i paesi, anche di tutti i paesi del G7. Rome's top defense official also highlighted the G7's position vis-à-vis Iran, which is regarded as the chief instigator of instability in Lebanon in particular, and the entire region at large. Anche l'Iran è stato oggetto di discussione, in particolare per il suo ruolo destabilizzante nella regione. Condanniamo i recenti attacchi diretti dell'Iran contro Israele e chiediamo a Teheran di cessare ogni supporto a gruppi come Hamas, Hezbollah e Houthi, che minacciano la stabilità dell'intera regione. U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, for his part, seized the opportunity to call upon Israel to scale back on some of the strikes it is taking, especially in and around Beirut. I say the same thing that I said, about Gaza, and continue to say. The numbers of civilian casualties have been far too high. We'd like to see, Israel scale back on some of the strikes that it's taking, especially in and around Beirut. And we'd like to see things transition to some sort of negotiation that would allow civilians on both sides of the border to return to their homes. And that's the point that I'll continue to make with Minister Gallant. And I think, yes, he does take on my input.
Secretary Austin's call on Israel to scale back on its strike was made merely one day after Hezbollah announced its intention to increase the scope of the attacks against Israel. Following the terror group's announcement, the Iranian proxy attempted to target Prime Minister Benjamin Netanyahu by launching a couple of drones toward his private residence in Caesarea, with one apparently managing to penetrate Israel's aerial defenses. Nevertheless, thankfully, no injuries were reported. And while in a statement, Premier Netanyahu asserted that Iran and its proxies made a grave mistake, his staff released a filmed statement which showed the Israeli Prime Minister as determined as ever. Prime Minister, how is it going? Well, 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. So will something deter you? No. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you first and foremost to pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Separately, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based, please consider supporting our programs with a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.